Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. How was your day? Great. I'm happy that you are fine. Do you remember the previous lesson? Excellent. Very good. If you remember the previous lesson, so let me ask you some questions. First, tell me the name of the seasons of the year. Could you name them? How many seasons do we have in a year? Excellent. Very good. Now, go to the book and see these pictures. I have some pictures for you. They were your homework. I asked you to connect them to the relevant paragraphs. Now, see the pictures. See these pictures. I will tell the name of a season. You point to the picture. Okay? من نام یک فصل میگیرم. شما ببینید من کدام فصل میگم به طرف از امو اشاره بکنین یا حرفش بگوین. For example, you can say A, B, C or D. Autumn. Excellent. It shows that you remember the previous lesson. This picture is autumn. یعنی خزان. C. این به این معناست که شما یادتان از درس گذشته را. Winter. Great. Excellent. D. Summer. Very good. B. Spring. Great. Excellent. A. Let's start our new lesson. Today we are going to start a new unit, and this is of course the last unit of your book, unit 16. So see the board to know about the pages. We are in grade 7's unit 16 lesson 1, and we have two pages, 154 and 155. The title of our lesson is review, the title of our unit. If you remember, in review units we review the points that we have studied in the previous units. So it shows and it will help you to practice more with the words, with the grammar points and the vocabulary that you have learned in the previous lesson. Now open your books and see the first lesson, okay? The first part of this unit is speaking. In pairs, ask and answer about your daily activities. Ask these questions. این به صورت جورایی انجام میشه. این اکتیویتی فعالیت دو نفره انجام میشه. But if you don't have any partner, as the usual, practice it in front of a mirror with yourself. پیش روی آینه همراه خودتان تمرین بکنین. اینی سوالا را گفته سوال و جواب بکنین درباره فعالیت‌های روزانه. این قسم سوال بکنین. What time do you pray? مثلا شما چی زمان نماز میخوانین؟ In the morning. Yeah. Great. Excellent. You can answer I pray. Great. Very good. I pray at 4 in the morning every day. 4 o'clock. شما میتونین زمانی که نماز شروع میکنین صبح به نماز خواندن میخزین نوشته بکنین. Or what time do you go to school? چی زمان شما مکتب میرین؟ جواب میتونین بگوین I go to school at 7 o'clock. یا هر زمانی که شما میخواین، یا ساعتش بر شما مشخص است. What time do you have dinner? چی وقت نان شوتان هست یا نان شوتان میخورین؟ What time do you watch TV? What time do you go to bed? What time do you have lunch? What time do you return home from school? What time do you water the garden? چی وقت باغچه یا گلای باغچه‌تان او میتین. Water is a verb here. اینجا water یک verb است، یعنی او دادن. And what time do you exercise? چی وقت تمرین میکنین یا نرمش انجام میدین. So in this part you have to make questions like this one and you have to answer them according to your own daily activities. نظر به فعالیت‌های روزانه‌ای که خودتان انجام میدین این سوالا رو جواب بدین. You can write them the questions in your notebooks and answer them in front of each question. In the next part we have a conversation. Maryam is asking her friend Parwana about her daily activities.
مریم در حال پرسیدن از دوستش پروانه درباره فعالیت‌های روزانه‌اش است. Complete the conversation, then practice it with your partner. اولی محاوره رو خانه‌پوری بکنین، بعد از اون میتونین شما همراه خودتان یا همراه خواهر، برادر یا هر کسی همراهتان هست در خانه همراهش تمرین بکنین. Be careful that you can write everything in these blanks. بعضی از خانه‌حالی‌های ما میتونه جواب‌های مختلف داشته باشن، یعنی آپشن‌ها یا اختیارات زیادی شما دارین، میتونین در خانه‌حالی نوشته بکنین. 100% نیست که عین چیزی که من میگم نوشته بکنین. من بعضیشو میخوانم، شما به من کمک بکنین و باقیشو میمانم بر شما. مریم: پروانه، what's your daily routine schedule? Schedule means timeline or timetable. یعنی فعالیت‌های روزانه تان، تقسیم اوقاتی که فعالیت روزانه شما دارین چی هست؟ You always seem too busy. شما همیشه به نظر مصروف میرسین. Well, I usually من جمله را قسم خانه پوری میکنم. I usually get up at 4 a.m. in the morning. شما دلتان هر رقم خانه پوری کردین شما میتونین بگوین I usually get up at 5 a.m. in the morning یا هر چیز دیگه. مریم: اول جواب میخوانیم تا بتونیم نوشته بکنیم مریم چی سوال کرده. I have my breakfast at 6. What's the question? Great. What time do you have your breakfast? Or what time do you eat your breakfast? در چی زمان شما صبحانه‌تان رو میخورین که جوابی هست. And what time do you go to work? شما در جواب چی نوشته میکنین؟ Good. I go to work at 7 a.m. Or you can write down I go to work at 7:30 a.m. هر زمانی که خواستین نوشته بکنین. That is nice. And what time do you get back home from work? بسیار خوب است. و شما چه زمانی از وظیفتان به خانه برمیگردین؟ You can complete the rest of this conversation and then you can practice it with yourself or with your partner. And at the end we have a writing. At the end of this page I mean. Write 5 sentences about your daily activities. 5 جمله درباره فعالیت‌های روزانه خودتان نوشته بکنین. You can use these expressions at the first activity. Which kind of activity do you use? Great, maybe praying, going to school, having dinner, or so write down 5 sentences about your daily activities. پس 5 جمله نوشته میکنین درباره فعالیت‌هایی که شما به صورت روزانه انجام میدین. میتونین از قسمت اول کتاب هم استفاده بکنین و از اکسپرشن ها یا فعل هایی که در اونجا هست میتونین شما استفاده بکنین و ببینین کدام فعالیت ها رو شما به صورت روزانه نوشته میکنین، کار میکنین یا به صورت روزانه و فعالیت ها رو انجام میدین. بعد از اون در کتابچه‌تان بسیار منظم نوشته بکنین. Go to the next page. See the book. In the next page we have a map. This is the map of our country. Read the map, then answer the questions. میفهم کلتان بسیار افغانستان خوب میشناسین و جغرافیتان بسیار عالی هست، پس میتونین این سوالا رو به راحتی جواب بدین. ولی باز هم میتونین نقشه رو هم ببینین. Number 1. In which continent can you find Afghanistan? شما افغانستان در کدام قاره پیدا کرده میتونین؟ Great. Asia. Number 2. If you are in Faryab, what languages will you speak? اگر شما در فاریاب باشین، در شهر یا ولایت فاریاب باشین، با کدام زبانها صحبت خواهید کرد؟ Great, excellent. You know that we have different languages in our country, Dari, Pashto, Uzbeki and other languages. So, what do you think Faryab people, talk with which languages? با کدام زبانها فاریاب صحبت میکنن؟ You can write down the languages. Number 3. If you are studying in Herat, what is the nearest city you can visit? اگر شما در حال درس خواندن در هرات باشین یا در حال تحصیل در هرات باشین، نزدیکترین شهرها به شما که بتونین اونا رو ببینین کدام هستن؟ کدام شهرهای نزدیک شما میتونین ببینین یا به ویزیت بکنین، دیدن بکنین؟ Let's see Herat
Let's find Herat from the map. This is Herat. So which cities are nearest to the Herat? Great. Farah, Ghor, and Badghis. Number 4. You are in Bamyan. Which famous place can you visit? شما در بامیان هستین. کدام جای مشهور میتونین شما ببینین؟ یا از کدام جای مشهورش میتونین شما دیدن بکنین؟ Great. امیر دم or بند امیر. Number 5. You are traveling south to Logar. What provinces are in the neighboring? شما تصمیم دارین که مسافرت بکنین به طرف جنوب افغانستان، به طرف لوگر. کدام ولایت ها در همسایگی لوگر هستند؟ See the map? Great, excellent. Could you find Logar? Here is Logar. Can you name the neighbors, its neighbor cities? Great. Nangarhar, Kabul, Wardak, Ghazni, and Paktika, and great, very good. Paktika and Paktia. That was information about the map. You can make some different questions from the map. Now you can ask yourself that what are the nearest cities, for example, to Jawzjan, or to Ghor, or to you can say Kabul. Yeah, you can discuss about the map more with your friends, with your classmates, and with your sister or brothers. Now we will go to the next part. See the book again. We have a writing part. Write a paragraph to describe a picnic you have gone with your family. یک پیکنیک یا یک تفریحی که شما همراه فامیلتان رفته اید تشریح بکنید. یک پاراگراف دربارش نوشته بکنید و او پیکنیک یا میلتان را تشریح بکنید. ما چی رقم باید تشریح بکنیم؟ این بر شما کمک میکنه که شما تشریح بکنید. دیاگرام یا مپی که در اینجا هست. You can write down picnic at the middle. ببینید پیکنیک یا میله در مابین نوشته شده. شما بعد از فکر میکنین که when did you go to picnic؟ شما چی زمان به پیکنیک رفته بودین؟ زمانش رو باید نوشته بکنین. where did you go to picnic؟ کجا رفته بودین؟ how was it؟ چی رقم بود؟ خوشایند بود یا خوش نگذشت؟ چی رقم؟ who did you go with؟ همراه چی کسایی رفته بودین؟ with your father, mother, sisters, brothers, with your family or with your friends. What did you do there؟ چی کارایی رو شما اونجا انجام دادین؟ things you need to take. چیزایی رو که شما ضرورت داشتین و اونجا بردین همراه خودتان. things you usually take. چیزایی که معمولا شما میبرین. پس اینا رو میتونین شما درباره یک پیکنیکی در قبل رفته بودین نوشته بکنین و بار دوم شما میتونین این را حتی تغییر بدین و با پیکنیک را نوشته بکنین یا میله را نوشته بکنین که شما میخواین برین و پاراگرافتان را نوشته بکنین. So you have to write a paragraph about a picnic that you have gone with your family. If you answer the questions from the map, you will have information or suitable information to write down the paragraph. اگر سوالا را جواب بدین، یعنی پیش خود سوال بکنین و سوالا را جواب بدین و سوالا را به ترتیب جواباش نوشته بکنین، شما یک پاراگراف خواهد داشتین درباره میله‌ای که شما قبلا رفتین. So write down this paragraph in your notebooks as a homework, okay? Today we have started a new unit that I told you that is the last unit of your book. Yeah, of course, that's a review unit. And we have reviewed some points that we have studied in the previous lesson. For example, we have talked about the map of Afghanistan, and also we have practiced how to talk with the daily activities. Try to do your homework. You have some homework that you have to do them in your notebooks. Be ready for the next day and do your homework. Don't forget your homework. Have a nice day.